انڈیا تو you know better. بٹ پاکستان میں اس کا اس لیے بڑا امپیکٹ ہوا کیونکہ پاکستان کی ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا یہاں. اس کو کوئی پلیز کنفیوز نہ کرے کوئی ڈیسپریشن فار پیس. It's just a consensus where a country, people of a country across the board, where they reach a point where they realize that the only way forward is peace and mending your relations. اور ہمارے ملک میں یہ کنسنسس مجھے اگر میں مجھے ڈیٹ یاد ہو تو وہ جب تھا ایک انڈین پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد فیس ٹو فیس دونوں فوجیں آ گئی تھیں. تو لوگوں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ ایک دو نیوکلیر آرم ممالک وہ اگر اس طرح کی کانفرنٹیشن میں جاتے ہیں تو کوئی حادثہ بھی ایک ادھر لے جاتا ہے جدھر دونوں ملک ہار جاتے ہیں. بیکاز یہ جو کسی کا خیال ہے اور یہ بڑے اسٹوپڈ لوگوں کا خیال ہے, دنیا کی تاریخ میں ایسے اسٹوپڈ لوگ آئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ نیوکلیر جنگ جیت سکتے ہیں اور وہ پھر برنکسمین شپ میں چلے جاتے ہیں. تو ہماری طرح کوئی بھی عقل والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ دو نیوکلیر آرم ممالک کے اندر یہ کانفرنٹیشن کوئی بھی حادثے کی وجہ سے ایک ایسا سچویشن کریٹ کر سکتا ہے جب سب ہار جاتے ہیں برے صغیر میں. تو اس کے بعد پھر پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں لوگوں کو, ہندوستان کی ٹیم آئی اور میں ان دنوں میں وہ ٹی وی کے اوپر میچ انالیسس کر رہا تھا سدھو کے ساتھ, وچ واز اے گریٹ ایکسپیرئنس. تو ادھر میں نے ریئلائز کیا کہ پبلک ہیڈ چینجڈ. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو لوزنگ ٹو انڈیا واز ناٹ این آپشن. خوف ہوتا تھا کہ ہار نہ جائیں کیونکہ اتنا پبلک کا پریشر ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے وہاں پاکستان ہارا, آئی تھنک دس وڈ بی 2004 سم ٹائم دین. یہ سی کہ لوگ انڈیا کو مبارک دے رہے ہیں, کانگریچولیٹ کر رہے ہیں, اور پھر پبلک کے اندر بھی ایک بہت چینج تھا. تو اگر میں واٹر شیڈ کہوں تو وہ تھا. اور اس کے بعد انفارچونیٹلی ممبئی ہوا اور وی جسٹ کیم بیک ٹو اسکوائر ون انفارچونیٹلی. لیکن یہ جو امن کی یہ دونوں سب کانٹیننٹ کے لیے بری ہے. تو اس لیے پاکستان میں تو بڑا اپریشیٹ ہوا کل. اب ہندوستان کا آپ بتا سکتے ہیں. How do you see the Indian response so far? I haven't been following because we have today 100 days function جدھر ہم اپنی پارٹی کو بتا رہے ہیں کہ 100 دنوں میں ہم نے کیا کیا. تو اور ویسے بھی there's so much going on in Pakistan, so I don't know what the response in India has been. But جو انڈیا میں جانتا ہوں majority would really have appreciated it. A minority might feel threatened by it. I don't know. Since you said you haven't followed the Indian response, the Indian government was disappointed at your referencing of Kashmir that may have been brought to your notice. That was one question, how you react to that. And the other was if you could shed some light on how this happened. Kyunki 3 mahine pehle tak to ek bilkul sa cold freeze tha. Foreign ministers ki jo meeting honi thi New York mein wo bhi nahi hui. To ekdam se did it start with Sidhu meeting General Bajwa, or was there any spade work before? To ye dono sawal the. دیکھیں, کشمیر کی بات اگر نہ کرو تو پھر تو کوئی کانفرنس تھی اور اس سے پہلے بھی میں گیا. منموہن سنگھ پرائم منسٹر تھے اور مجھے یاد ہے منموہن سنگھ وہاں کہہ رہے تھے ایز پرائم منسٹر کہ یہ جو conflict in Kashmir is keeping India back from progress. میں نے اپنے خود کانوں سے سنا ہے. تو آپ کے پرائم منسٹر بھی وہی بات کر رہے تھے, میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر ہم کشمیر کو ریزالو کر لیں, اور میرا یہ ایمان ہے کہ there is nothing impossible.
I feel that everything is possible. If you are determined enough, you can do anything. तो मैं उस context में कह रहा था कि अगर हम फैसला कर लें यहाँ दोनों मुल्क की लीडरशिप कि हमने ये रिजॉल्व करना है, ये हो जाएगा रिजॉल्व. इसका everything has a solution. So I was talking in that context कि it is keeping that issue is keeping us from moving forward. और जब भी हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ कश्मीर रिलेटेड होता है और we are back to square one. That's all. So इंतज़ार कर रहे हैं, अप्रैल के बाद बात आगे चलेगी. लेकिन ये तो तब से बात शुरू हो गई थी जब मेरी जो ओथ टेकिंग थी, तब से ही बात शुरू हो गई थी कि हम ये कॉरिडोर खोलें, क्योंकि बड़ी सिख कम्युनिटी से बड़ी डिमांड है. और no, but also other people from the Sikh community have approached us. और वो पाकिस्तान को पाकिस्तानियों को इसको एक्सप्लेन करने के लिए आसान चीज़ ये है कि पाकिस्तानियों के मुसलमान के लिए जो मदीना है और रोज़ा रसूल है, वो हमारे लिए अगर उनको मैंने एक्सप्लेन करना था कि बड़ी खुशी थी लोगों में, तो एक्सप्लेन आप ऐसे कर सकते हैं कि वो मुसलमान अगर 4 किलोमीटर दूर हो रोज़ा रसूल मदीना का और वो ना जा सके और फिर उसको मौका मिले, तो वो उस तरह का रिस्पांस था और ये बड़ा अच्छा हुआ. मैं तो वी आर वेरी हैप्पी. जी. Raj Chengappa from India Today magazine. Even after the Kartarpur ceremony, the Indian government's response with regard to talks was put an end to terror and we are willing to talk, otherwise we're not. Now, one of the things this comes out of is a lack of trust between the two countries in the past, and you talked of yesterday not having a blame game. What is it as the new Prime Minister of Pakistan that you could send signals in terms of terror? If you recall, General Musharraf in 2004, you had mentioned an election was there. He made a categorical assertion that Pakistan's territory will not be used for terror groups against other countries. So what is the kind of signals that you could send that could assure India, not only with the 2611 perpetrators, that they're doing things quickly, I mean, Pakistan government will facilitate quickly, as well as to ensure that, would you give a categorical assurance that Pakistan's territory will not be used to carry out terror attacks? I've said this before, and I'll say it again, that it is not in Pakistan's interest to have our territory used for terrorism outside our country. हमें blame किया गया Americans ने कि अफ़गानिस्तान में इसलिए वो नहीं जीत सके 17 सालों में क्योंकि पाकिस्तान से 3-4 हज़ार इंसर्जेंट्स जाते हैं और वहाँ जाके टेररिज्म करते हैं, जिसकी वजह से 1.5 लाख नेटो फोर्स और कोई 3 लाख अफगान फौज नहीं जीत सकी. ये हमेशा हमें ब्लेम करते हैं. तो अब पाकिस्तान जो अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि हमारे इकोनॉमिक हालात आज तक अच्छे नहीं हैं, हम फेंसिंग कर रहे हैं बॉर्डर को. सो अगर पाकिस्तान का ये करता ये हो या उसका इंटरेस्ट होता तो बॉर्डर फेंस ना करे जिस तरह हिंदुस्तान ने बॉर्डर फेंस किया हुआ है. हम सारा अफगान बॉर्डर अब फेंस कर रहे हैं एट ए ह्यूज कॉस्ट. सो हमारा प्रॉब्लम क्या है अफगानिस्तान से? यहाँ 27 लाख अफगान रेफ्यूजीज रहते हैं अभी भी, 27 लाख, और उनकी कॉन्सेंट्रेशन है कई जगह पे. अब वहाँ मूवमेंट बैक एंड फोर्थ होती है अफगानिस्तान से. तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोशिश भी की है कि हम किसी तरह रिपैट्रिएशन कर दें रेफ्यूजीज़ की. वो भी प्रॉब्लम्स है, जाना नहीं चाहते, फोर्स रिपैट्रिएशन कर नहीं सकते. इवेंचुअली पाकिस्तान अब ये फेंसिंग करने लगा है. मैं इंडिया को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है. ये इस वक्त पाकिस्तान के जो थॉट प्रोसेस है वो बदल चुका है, या माइंडसेट बदल गया है. हिंदुस्तान का माइंडसेट नहीं बदल रहा. वो ये इंसिस्ट कि जी आप टेररिज्म ख़त्म करें तो हम ये करेंगे. ये हम उनको कह रहे हैं कि स्टेट कहते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस वक्त रोकने के लिए. हमने अपने कानून बनाए हुए हैं. हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल के एक नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर साइन किया हुआ है जो कि वाज़ेह करता है कि हम किसी आर्म ग्रुप को पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करने देंगे. This is about Kashmir again. The 46 years ago, soon after the Simla Agreement was signed,
Indira Gandhi was asked at a press conference, what is the way forward? She had said that our official stance is that the whole of Jammu and Kashmir, including Azad Kashmir, is a part of India. However, if someone were to come up with a suggestion that let Azad Kashmir stay with Pakistan and let India keep J&K, I could give it a positive thought. Given the situation today, that you are not going to let go of Azad Kashmir, India will not allow J&K to let go of its hold, and there is no third option, namely the Azad Kashmiris and J&K residents cannot have an independent state. So what is the solution? Why not recognize the existing line of control as an international border and throw it open and